of ecstasy when a new world is unfolding before us and another 25 years to embrace centenary. Good morning everyone present here. With the melodies of monsoon and patriotic fervor, I volunteered from class 10 to extend a warm welcome to all of you on this very special and momentous day in the history of India, that is, Swatantrata Amrit Mahotsav. Let us dedicate this Independence Day to the martyrs of the country. Therefore, my dear proud citizens of India, let us begin our celebration. We shall put our hands together to welcome our honorable dignitaries with the school band. I call upon SPL Master Sean Anthony D'Souza to escort the guests to the dais. School attention! Pride is respectfully hoisted on the occasion of the Independence Day. I call upon SPL Master Sean Anthony D'Souza to invite the dignitaries to unfurl the flag. School attention! Sir, as we are celebrating 75th Independence Day of our country, I kindly request you to unfurl the national flag. School salute! Jana Gana तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला सदा शक्ति सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला वीरों को हर्षाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला मातृभूमि का
तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. Prayer is an invocation of the heart, a calling forth of divine energies to be manifested in one's life. Now I call upon my student friends to perform prayer dance. Thank you friends for your prayerful dance. The ancient Indian culture highlights welcoming guests as the highest virtue. We have our guests here and it's our duty to welcome them. May I request our Honorable Headmaster, Mr. John Pies, to welcome the gathering. Long years ago,
We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem that pledge, not wholly or full in measure, but very substantially. At the stroke of the midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. This was the message delivered by Pandit Nehru, the first Prime Minister of India on the eve of Indian independence. Good morning to everyone. Respected correspondent, the President of today's function, Honorable Chief Guest, Guests of Honor, parishioners, parents, teachers, and my dear students. Once again, a very good morning to you all. All of us are gathered here to celebrate the 75 years of our independence. We have recalled the great message by Pandit Nehru on the eve of freedom and cherish that freedom, remembering the great sacrifices of scores of people who have given their life and everything for the liberation of our nation. We have come together to remember, celebrate, and to consolidate that freedom. We are called upon to do this job and take that pledge to build an India where a single person have no tears in their eyes. I welcome you all. I have immense pleasure to welcome our dear correspondent and the president of today's function, Reverend Father Joseph Mascarenhas, who takes keen interest in our institution and a source of motivation for all of us. On behalf of everyone gathered here, I extend a very cordial welcome to you, dear Father. I request the HM of the primary section to hand over a bouquet to him. We have amidst us a tall, well-built, young, energetic person who is none other than Mr. Clement Vincent Saldanha, a proud and true son of Mother India. Mr. Saldanha was born in 1977 at Merlapadau at our neighborhood. He completed his diploma and joined the Indian Army at the age of 21, as he felt that the best service one can do to the mother country is to protect her and her people. For the last 24 years, he rendered his service in J&K, Gujarat and Punjab and in other places. Presently, he is in the rank of Subedar and works as the technical instructor for Akash missile system in Army Air Defense. Who could be a better person than Mr. Clement Vincent Saldanha to be our chief guest for today's program? We extend a very cordial and hearty welcome to you, dear sir, for this function. I request Mrs. Hemavati, the senior teacher, to hand over a bouquet and welcome him. Thank you, sir, and thank you, ma'am. With us we have Mr. Santosh DeCosta, the Vice President of the Parish Pastoral Committee, Mr. Maxim Pinto, the Secretary, and Mr. Michael Lobo, the nominated member from the Parish Pastoral Committee. Other members
and all our parishioners. A hearty welcome to you, dear all. A cordial welcome to Mr. Vinod Regar, the Vice President of the PTA. All the Executive Committee members, all our parents, donors and well-wishers to this program. It is my duty to welcome our primary HM, Mrs. Irene Menezes, the entire staff, both teaching and non-teaching, for this celebration. A warm welcome to all our dear students, children, whose energy and hard work is responsible for organizing this program. I am sure you will make this day a memorable one. Once again, a hearty welcome to all those who are gathered here. Thank you. Jai Hind. ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your sweet aroma of welcome, and we welcome you too. Saffron, white and green are those three colors that thrills every Indian and binds the entire nation together. It is indeed a proud feeling to see our tricolor flutter freely in the air. I call upon Ms. Deepta Kulal from class 10 to speak on the significance of this day. Good morning to you all. Respected correspondent, honorable chief guest, headmaster, teachers, parents, parishioners and my dear friends. It is indeed a great day for all of us. Day to celebrate and rejoice as we have gathered here as the children of one mother, our dear revered Mother India, to celebrate her 75th year of freedom. Freedom, that word sounds so simple, however it has a great significance and value. A value can be understood only when it is lost. If we are able to enjoy this freedom, it is only because of the great sacrifice made by the scores of freedom fighters for more than a century. It is the time that we remember all those martyrs and pay respect and homage to them. Mahatma Gandhi ji, Lokmanya Tilak, Gopala Krishna Gokhale, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajaguru, Sardar Vallabhbhai Patel has successfully led the nation towards freedom and liberated the country from the slavery of the British. Any anniversary should be an occasion for retrospection. It is that time we look back for a while to see how far we have reached over these 75 years. We had great progress in registering in agriculture, trade, business, education, science, technology, etc. India leads the world as the information technology. The course is continuing. We are very proud of it. However, there are areas of concern. It is the time to ask ourselves whether we are really enjoying this freedom. A gloom of fear, uncertainty
communal hatred, mutual suspicion, corruption, etc. Religious fundamentalism giving ways to heinous crimes which are taking place on the daily basis. Political morality has vanished. Freedom of speech has been restricted, which makes one to ask whether this is the freedom that our ancestors have fought for. Definitely not. Then, what shall we do? As tomorrow's citizens of our dear Mother India, it is our duty to protect and preserve the freedom that we had inherited. We should develop broad-mindedness and promote mutual respect, tolerance and understanding with our fellow beings and work with dedication and commitment to make the dream of our freedom fighters and build as strong as peaceful nation a reality. A true tribute to all of them. I kindly request all of you to repeat after me. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you. Thank you, Deepta, for your meaningful message. Today, on this glorious day of our 75th Independence Day, let us each one of us pledge to work hard for our nation and always love our nation. Here are our students coming forward to perform physical displays. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Patriotic song instills strong feelings towards our nation. Now, I invite my friends to express love towards the country with melodious patriotic song. Vande, 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 navellaru Vande, 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 navellaru Vande.
ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡರು ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡ ಒಂದೇ ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡರು ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡ ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಿದರು ಕೂಡುವ ಕಡಲೊಂದೇ ಕೂಡುವ ಕಡಲೊಂದೇ ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ഇരുಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರು ಹಗಲಿಗೆ ರವಿ ಒಂದೇ ഇരുಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಚಿಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರು ಹಗಲಿಗೆ ರವಿ ಒಂದೇ ಅರಳಿದ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನೂರು ಬಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ನೂರು ಬಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದೇ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಸುಗಳು ಕರೆಯುವ ಹಾಲಿನ ಬಿಳುಪೊಂದೇ ಹಾಲಿನ ಬಿಳುಪೊಂದೇ ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಡೆನುಡಿ ಭೇದಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಬದುಕುವ ಜನ ಒಂದೇ ನಡೆನುಡಿ ಭೇದಗಳೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಬದುಕುವ ಜನ ಒಂದೇ ನೆರಳು ಬೆಳಕುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚುತ್ತ ಹಾರಾಡುವ ಧ್ವಜ ಒಂದೇ ಹಾರಾಡುವ ಧ್ವಜ ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಶದೊಳೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ ದೇಶದೊಳೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಭಾರತ ನಮಗೊಂದೇ ಒಂದೇ 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 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ Thank you, friends, for your chorus. India is the rich country, not only in its culture and heritage, but now in development sectors. On these 75 years of independence, India arrived its smart development process. Here are our students who showcase the 75 years of India's wonderful journey. Come, let's celebrate these 75 years of freedom through a patriotic dance. ज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास शौक आध्यात्म और कलाकारी से छोटा इतिहास अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई एक हुए सब दीवाने देश को आजादी की अलग चढ़ाई लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा अनगिनत बलिदानों के बाद
ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मंजिल नहीं रात, अभी तुम्हें शुरुआत। शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सदैव का देश जिसे कहते हैं, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान। मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। It was a fabulous performance. Our society is a troop of thinkers, and the best heads among them takes the best place. Today, we have amidst us erudite and eminent person, Mr. Clement Wilson Saldana, the chief guest of today's program. I deem it my pleasure and honor to invite the chief guest to deliver his ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮುಸ್ಕಂದ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಂದನೀಯ ಗುರುವೃಂದದವರೇ, ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಿರಲಿ, ಹೇಗಿರಲಿ, ಬಡತನವೇ ತುಂಬಿರಲಿ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ದಿನ. ಶತಮಾನಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕ ದಿನ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದಿನ. ಪರಕೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ತಾವು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾದ ಸುದಿನ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಾಪುರುಷರು, ವೀರ ಯೋಧರು, ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಯುವ ಆ ಸುದಿನ.
ಈ ದಿನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಹಬ್ಬಗಳ ದೇಶ. ನಾವು ನಾನಾ ತರಹದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿನಾ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡಗೊಂಡದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾಯಕರು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ವೀರ ಯೋಧರು, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ನಾನು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟರು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು, ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಆ ವೀರ ಯೋಧರು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ. ನಾವು ಬರೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವೆಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆ, ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ರಜೆಗೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವುದುಂಟು. ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿಗೆ, ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಯಾ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ. जय हिंद. इन ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ते ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ. फादर बोल रहा था कि तो हिंदी में बात करो, तो मैं क्योंकि कन्नड़ उतना फ्लुएंसी आती नहीं है, काफ़ी दिन हो गया ऐसे, मतलब हिंदी में बात करता रहता हूँ और इंग्लिश में बात करते हैं हम. सो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं 24 साल पहले आर्मी में ज्वाइन हुआ था. हिंदुस्तान में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अपना जुनून था, मेरे ऊपर जुनून सवार था कि हाँ भारत माता की सेवा करना है, भारत माता की सेवा करना है बोल के हमें इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था. ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है. उस दिन का ज़माना में आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं था, आर्मी क्या है, डिफेंस क्या है, वो सब किसी को कुछ पता नहीं था. हम खुद किसी से जो पुराना हमारा एक्सर्विस मैन है उनसे पूछ के जाते थे.
आजकल बहुत कुछ सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन बच्चों उसके लिए आप लोग पहले से तैयारी करना पड़ेगी। यही नहीं है आप लोग जैसे आपके 10th हुई +2 हुई, उस टाइम पे आप सोचोगे मैं भारतीय सेना में भर्ती होना है, भारत माता की रक्षा करना है बोल के आप उस टाइम पे अगर सोचोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो आप पहले से अपना गोल को चुनिए, अपना गोल को अचीव कीजिए। दूसरा मैं जो काम कर रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ, मैं एज ए आर्मी में अभी आकाश मिसाइल सिस्टम में काम कर रहा हूँ। आकाश मिसाइल सिस्टम एक इंडिजिनियस सिस्टम है जो कि इंडिया ने बनाया है, मेक इन इंडिया का अंतर्गत इंडिया ने बनाया है। बहुत अच्छी आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसका 25 किलोमीटर की रेंज है, जो कि हवा में उड़ने वाले दुश्मन के सारे हवाई जहाज को वो पल झलकते ही मार गिराता है। तो एक अच्छा मेरे को मौका मिला है उसमें अभी काम करने के लिए। तो और मेरा 4 साल और बचा है, भगवान करे वो भी 4 साल खुशी से मैं करने की। जय हिंद। It was a beautiful performance. Thank you, friends. It is both an honor and a privilege to be able to introduce you a role model of note, a man of distinction and values, none other than our correspondent, Reverend Father Joseph Mascarenhas. He is the president of today's program. May I kindly request you to give us the presidential message. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಹೋಬಳೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರೇ, ಊರಿನ ಬಾಂಧವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತುರೇಕಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. This is a big event, not a small one. 75 years. 75 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದೇನು ಅವಧಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವಾಗ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದರು ಅಂತ, 75 ವರ್ಷ ಆದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ 86 ವರ್ಷ,
ಅವರಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ 75 ವರ್ಷ ಆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. 50 ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಯುವಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹಲವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು 75ನೇ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಛಾಪು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಂಟು. ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂಥ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಹಿಂಸಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು become an example for everyone. So let us be happy. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವರು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೆಡೆಯೂ ಬೆರೆತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಕಾರ ಸಾಗುವುದೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಭಾರತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷಗಳು ಆದವು. ಆ ಅನುಭವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಜೀವಿಸಲು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಭಾರತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಸಲ್ಲದು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸು ಅಂದರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜೀವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ, ನೆನಪು ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಪಂಥದವರಿರಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆ ದೇವರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಡ್. ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಡ್ by your ways, by your profession and by your life. By your ways, by your profession and by your life, make India proud wherever you go and whatever you do. That's what I expect from you. That's what I proclaim. And that's what today I give a message. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದದವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 3 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡುವನ. ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಅಪ್, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ. ಗಮ್ಮತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು TV ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದೊಂದು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರು ಹೋಗಿ. ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೆತ್ತವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆನಪುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರ ಸೈನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಕಡೆ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರೇಡರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ತರಬೇತಿನವರು ಯುವಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸುಯ್ಯ ಓಡ್ತದೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲರೈಗೆ ಸಹ ಬೀಳ್ಬಹುದು, ಮಂಗಳೂರು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಬೀಳದಾಗೆ ರೇಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹುಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Father, for your inspiring words. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have to enough and more. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Here is Master Vaibhav to propose vote of thanks. We are highly grateful to our Honorable Correspondent, Reverend Father Joseph Mascarenhas, for giving his valuable time and inspiring message to us. Thank you very much, Father. On behalf of management, staff and students of Saint Anne Institution, I would like to express my deep sense of gratitude to our chief guest of today's program, Mr. Clement Vincent Saldana. You have made this occasion more meaningful with your presence and fruitful message. Thank you very much, sir. I would like to thank to our Parish Council Vice President, Mr. Santos Di Costa, Secretary, Mr. Maxim Pinto, Mr. Michael Lobo, Member of School Management Committee, PTA Vice President, Mr. Vinod Regu, and representatives for your gracious presence. Thank you all. Thanks to our school headmaster, Mr. John Pies,
primary headmistress, Mr. Irene managers, teaching and non-teaching staff, all the parents being with us to celebrate the joy of independence and taking initiatives to arrange this program. Thank you all. I thank all those who sponsored and donors for your cooperation to make the 75th independence a memorable one. I thank all my friends from KG to 10 for participating actively in the celebration and giving a good performance. Before I conclude, a big thanks to each and every one of you. Happy Independence Day, Jai Hind, Jai Bharat. A special announcement and expression of gratitude. We would like to thank Mr. Lambert Alvarez, the videographer of this program, for having come here without any invitation. Thank you, sir, for your service. We would like to thank Mr. Victor D'Souza and Mr. Winston Gomes for photography without being asked. Voluntarily they have come here. We thank them profusely on behalf of each and every one of you. Special thanks to Elena Fernandez, the daughter of Mr. Arun and Lynette Fernandez, for donating a keyboard for our students. I think it would help greatly for our students to make progress in music. I would like to extend my special thanks to Aradhya C. Karkera of UKG, the daughter of Mr. Pawan and Pratima, for sponsoring today's sweet. Adhya C. Karkera of Upper KG for sponsoring the sweets for today's distribution. So thank you very much for attending this program. One more important announcement. On the 17th, that is day after tomorrow, we will be organizing the Hobley level high school boys and girls volleyball tournament on our grounds. We extend a cordial welcome to all of you to witness this particular tournament. As many as 35 teams are expected to participate, both boys and girls, and it would be a wonderful event for all of us. We expect your support and cooperation in conducting this particular tournament successfully. Thank you once again. Thank you everyone. Now we have come to the end of today's program. I thank each and everyone who is responsible in making this particular event a memorable one. Before leaving, please accept the sweets sponsored by one of our parents. Thank you very much. Independence Day is a precious gift of God. May we always value the independence. I wish all of you a very happy Independence Day. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Bharat.